Hello, good evening, everybody. My name is Jacco. I'm an emergency physician, and I've been asked to tell you a little bit about improvised medicine and medical kits. Добрий вечір, шановна аудиторія. Мене звуть Яко Велтгаузен. Я є консультантом в emergency medicine. І мене попросили сьогодні розказати про імпровізовану долікарняну допомогу та медичні аптечки. I want to thank the organizers very much for inviting me. I know that you're all in a very worrisome situation in Ukraine, and I'm happy to help out. Я хочу подякувати за те, що організатори цього випуску мене запросили. Я знаю, що ситуація в Україні дуже складна, і я дуже рада, що у мене є можливість вам щось доповісти. So, talking about improvised medicine, it's basically the idea that as a doctor, we have learned to practice medicine in one specific way. Кажучи про догоспітальну допомогу, ми, як лікарі, ми вивчили, як надавати допомогу одним методом. But there can be situations where the resources we have as a doctor are not available. Але бувають ситуації, в яких ресурси, які є у лікаря, вони недостатні і недоступні. And instead of then not providing any medical care at all, we as doctors should look for alternatives to still be able to provide medical care. І щоб взагалі не відмовлятися від надання медичної допомоги, ми, як лікарі, маємо шукати інші методи, як надавати цю допомогу. But when we improvise, we have to always keep in mind what the standard of care is we would like to give to our patients. Але коли імпровізуємо, то ми маємо знати, який саме стандарт забезпечення рівень догляду за лікування в даній країні. So always still try to adhere to this standard of care, what you would have if you would have standard equipment. Завжди, я повторюю, старайтеся прирівнюватися до стандарту надання допомоги, якщо б ви мали все це те обладнання, яке б ви хотіли. All the alternatives which are available, they are basically second best, and it is important that you as a doctor use your own clinical judgment in using those alternatives. Окей. Усі альтернативи є, може, не найкращим способом, але їх можна використовує своє клінічне судження. And even if the resources are very limited, you should always respect legal guidelines. І навіть якщо у вас ресурсів немає, ви завжди маєте надавати допомогу щодо легальних стандартів. Make sure you get informed consent from the patient to use improvised medicine. І завжди будьте вірними або кажіть пацієнту про те, що ви будете використовувати в наданні цієї допомоги. And even when resources are not available, you should remember to do good and do not harm. І ви завжди маєте пам'ятати, що ви маєте робити добро і ніколи не нашкодити. Just as a pointer for my slides, I used Google Translate to translate everything. So if something looks a bit odd in Ukrainian, my apologies. Хочу вам сказати, що я використовував Google Translate, переклад Google для моїх слайдів, тому якщо щось виглядає не дуже зрозумілим, то це проблема Google. Okay.
when you talk about improvised medicine, there are various resources available. And I have given some examples here. These are some of the books I used also in this talk, and some of them are also available for free to download online. We just have to wait a little bit for the translation. So on the left, you see a book called Improvised Medicine, which provides very many details on how to use improvisations for basically all kind of procedures you can imagine. Тобто це ресурси я використовував для своєї лекції, і книжка, яка зліва, це дає можливість подивитися на всі ресурси, які я буду використовувати сьогодні. Organizations like the Red Cross have a lot of good documents. Організації, такі як Червоний Хрест, мають багато дуже гарних документів. And then there's the book Where There Is No Doctor, which is already around since the 70s. І є документ, і є така книжка, називається «Де немає лікаря». Вона в циркуляції з 70-х років. Which gives a lot of advice, especially also for primary care in situations where there are no resources. Вона дає багато advice, навіть в ситуаціях, коли немає медичної системи. And also the wilderness medicine books give a lot of examples for when there are no resources available. І ще одна книжка, але всі ці презентації, вони будуть для вас, ви зможете на них подивитися, і якщо вас цікавить, далі почитати. I will focus mainly on pre-hospital and hospital assessments for the treatment of injuries, and I will give you some examples. Я буду концентрувати свою лекцію на догоспітальному етапі і буду використовувати таку мнемоніку, як MARCH. Yes, and in pre-hospital patient assessment, you use the MARCH acronym, as you can see here. І на догоспітальному етапі ви будете використовувати такий акронім, як MARCH, як ви бачите тут на слайді. When it comes to major hemorrhage, most of you probably will know that it is very important that we use the stop the bleed protocol. Коли ми говоримо про масивну кровотечу, то, мабуть, всі ви знаєте, що ми використовуємо протоколи зупинки кровотечі. Well, step one says apply pressure with hands, which you basically can always do. Перший крок буде натискання на рану рукою. When it comes to step two, apply dressing and press, there are some alternatives available. Коли це доходить до другого етапу, коли ми використовуємо бандажі та пов'язки, то є дуже багато альтернатив, які ми можемо використовувати. So it's important to pack the wound, and if you do not have hemostatic gauze, you can use a regular gauze, some sterilized linen, or basically any cloth, a t-shirt, a towel, anything you can find. Ви можете використовувати що завгодно. Ви можете використовувати звичайну марлю, стерилізовану, нестерилізовану, будь-яку тканину, навіть вашу одежу або рушник. And put it in the wound and press for as long as you can. Ви маєте це покласти в рану та натиснути настільки, наскільки ви можете. So when it comes to the tourniquet, we have the commercial available tourniquets, which you might have seen before, which are on the picture here. Що стосується джгутів, ви знаєте стандартні джгути, яку ви бачите на джгут CAT, який ви бачите на фото тут. But as an alternative, you can use a long strip of cloth and a stick, as you can see on the pictures here below. Як альтернативу ви можете використовувати просто тканину і палицю, як ви бачите на фото тут. Just wrap the cloth around the proximal limb and turn the stick until the bleeding stops.
просто обгорніть кінцівку цією тканиною та закріпіть її цією палицею до того моменту, як кровотеча зупиниться. But remember not to use any rope or a belt. They don't work and they can actually damage nerves or structures. So no belts or ropes. Але пам'ятайте, не використовуйте ніяку мотузку або ремінь. Вони не тільки є неефективними, а також можуть пошкодити нерви та тканини. When it comes to the airway, there are also some considerations. Ну, коли стосується дихальних шляхів, там теж є альтернативи. To open the airway, you actually don't need any equipment. Щоб відкрити дихальні шляхи, вам не потрібно ніяких додаткових інструментів. And something we often do not use in hospital, but is very effective to open the airway for a long period, is the recovery position. І те, що ми використовуємо навіть в лікарнях, і це дуже ефективний спосіб відкривання дихальних шляхів, це є позиція відновлення або recovery position. If you want to use airway adjuncts to keep the airway open, there are some alternatives available as well. The nasopharyngeal airway is a very good way to keep the airway open. Коли ви хочете використання додаткових засобів дихальних шляхів, то тут є теж свої альтернативи. But if you don't have the commercial nasopharyngeal airways as depicted here, you can basically use any piece of tube, put a safety pin through the beginning and slide it into the nose with some water or other gel. Якщо у вас немає стандартних назофарингальних трубок, то ви можете альтернативно використовувати будь-яку трубку, але вона має бути за розміром, підходити вашому пацієнту, і ви її маєте закріпити шпилькою або навіть пришити до перегородці. And to know how long the tube should be, you can measure the length from the tip of the nose to the earlobe. І знати, наскільки довгою має бути ця трубка, ви маєте поміряти її від кінчика носу до вуха. When it comes to the oropharyngeal airway, which you prefer to use, for example, with head trauma, коли йдеться про ротоглотковий дихальний шлях або дихальний засіб, який ми використовуємо в тому плані, коли у вас є травма голови. So an alternative from using the Guidels is basically suture the lip of the tongue to the lip, or use a safety pin to secure the tongue to the lip to keep the airway open. Ну, альтернативно, як ви бачите на цих малюнках, ви можете або пришити язик до губи, або використовувати шпильку і шпилькою закріпити язик до губи. And as you normally only use the oropharyngeal airway with people who have a lowered consciousness, this should be okay as well, because the patient is basically unconscious. Подивитися на такі барбаричні методи, ви можете подумати, як це ми так можемо зробити, але в таких випадках пацієнт буде без свідомості і він не буде реагувати на такі методи. As an alternative to suction, you can basically just use a 60 milliliter syringe and a tube and use that for suction. Як альтернативу від смоктувальних апаратів, ви просто можете використовувати шприц 60 мл або будь-який великий шприц та трубку. When it comes to the definite airway, there are also some alternatives to the endotracheal tube. Що стосується остаточних дихальних шляхів, то тут є теж альтернативи ендотрахеальній трубці. So basically, any rigid tube which isn't collapsible can be used as an alternative. Chest tubes, urethral tubes for even infants, or even a hollow piece of bamboo has been used in the past.
Альтернатива може бути будь-яка жорстка трубка, яка не буде згинатися. Вона може бути та трубка, яку ми використовуємо для травми грудної клітки, вибачте, або катетер, який ми використовуємо для немовля, а навіть частину бамбука. For the connection, you can use the nipple of a feeding bottle, which will fit on the ventilator. Щоб підключити цю трубку, ви можете використовувати соску від пляшечки для годування немовлят, як показано на цьому малюнці. And because a tube will not have a cuff, you can pack the pharynx with soaked gauze to prevent air leaks. І щоб запобігти витоку повітря, тому що на цій трубці не буде манжети, ви можете взагалі запакувати її марлею, змоченою фізіологічним розтвором. And actually, if you have a tube which has a hole in it, it's very easy to fix it with super glue, so then you can use it again. І якщо у вас є трубка з диркою, яку ви вважаєте, що ви не можете використовувати, завжди у вас є суперклей, яким ви можете заклеїти цю дирку. So as a bougie, there are also some alternatives. You can use a nasogastric tube where there is a paperclip put in the end. Як альтернатива бужі, ви можете використовувати трубку для годування, і як ви бачите, як на малюнку зроблено, зі скріпкою, яка буде саме в цій трубці. And there are even some articles which promote the cable puller from the electric shop as an alternative. І як альтернативу деякі статті, вони кажуть, що ми можемо використовувати кабель, який ви відрізаєте по довжині і загибаєте кінчик. As an alternative to for the difficult airway, as an alternative for the LMA, you can actually use an tracheal tube. You inflate the cuff before putting it in and just introduce it and then close the mouth and the nose of the patient. Як альтернативу в difficult airway, в складних дихальних шляхах, для того, що якщо у вас немає ларингеальної маски, ви можете використовувати ендотрахеальну трубку. Ви маєте наджути манжету до того, як ви її вставите в ротову порожнину пацієнта, і далі ви маєте затиснути ніс і ротову порожнину. When it comes to the C-spine, it is first important to assess if immobilization is needed, and you can use Nexus or Canadian C-spine rule to clear the spine very quick. Коли є питання про імобілізацію шийного відділу хребта, ви взагалі можете використовувати систему, як тут показано на фото, на цьому малюнку, і взагалі зрозуміти, чи потрібно робити фіксацію шийного хребта. You can always use manual immobilization, but the standard is these days to only use block and tape, like depicted here. Ви можете використовувати імобілізацію руками, але як стандарт є і правильна альтернатива – це є використання, як ви бачите на малюнку тут, просто скрученого валика та скотчу. And as alternatives, I showed on the doll for my daughter here that you can use towel rolls as blocks, or you can even use the straps, the waist straps of the backpack as immobilization materials. Як ви бачите на картинці, я використав ляльку своєї дочки. Ви можете як альтернативу використовувати рушник
який скручений в трубку, або навіть рюкзак для стабілізації шийного відділу хребта. Як тут? When it comes to respiration, and we talk about oxygen, you can actually use industrial oxygen just as well as medical oxygen. Коли ми говоримо про кисень, використання кисню, ви можете використовувати промисловий кисень і медичний кисень. For ventilation, you can actually connect multiple patients to one ventilator. It takes a little bit of work, but it is possible. Вентилятор, дуже мало альтернатив до вентиляції, але можна зробити так, щоб один вентилятор був на декілька пацієнтів. For a chest drain, when a patient has a pneumothorax, you can consider to use needle aspiration, as depicted here, before you put in a chest drain. Як для дренажу грудної клітки або для декомпенсації пневмотораксу ви можете використовувати просто голку, як показано тут. You can, as an alternative, you can use the Heimlich valve, which is basically a condom attached to a needle with a small hole in the back as a valve. Також ви можете використовувати, як ви бачите тут, клапан Геймліха, тобто проколений презерватив або палець рукавички, прив'язаний до канюлі великого отвору. But also for the chest drain, you can use any tube, an ETT tube, water hose, tentacle. А також ви можете використовувати як альтернативу ендотрахеальну трубку, водяний шланг або навіть наметовий стовп. For a chest seal, there are also alternatives. It is basically the most important thing is you create a valve, so put some plastic, a credit card, and tape it on 3 sides for the chest seal. Okay. Для проникаючих поранень грудної клітки, щоб закрити це поранення, вам потрібно завжди робити клапан, і як альтернативу ви можете використовувати будь-який пластир і кредитну картку, як показано на цьому фото. When it comes to circulation, there are also some alternatives. For CPR, the most important thing is that you don't need any equipment, but you have to think how long you continue if you don't have resources. Для циркуляції є теж різні альтернативи, як ви бачите тут, але для серцево-легеневої реанімації не потрібно якихось додаткових матеріалів, ви це можете робити без будь-якого іншого обладнання, але ви маєте вирішити для себе, скільки ви будете продовжувати робити серцево-легенову реанімацію і коли це треба зупинитися. Also monitoring of patients, monitoring circulation of patients can actually be done without any devices. Capillary refill time is the most useful parameter. Так що моніторинг пацієнтів теж може происходити без яких моніторів, можна обійтися без приладів, і найефективніший метод – це капілярне наповнення на грудній клітці, на стегні. When it comes to fluids, we have to think more careful if a patient actually needs fluids to preserve resources. Коли ми говоримо про рідину, то ми завжди потрібні думати, чи взагалі пацієнту потрібно давати рідину через вену, або треба ці ресурси залишити. And in trauma, actually, the use of fluids is depreciated. It's much more advised now to use blood. You can use a walking blood bank, but you have to realize that the documented blood type is often false.
Взагалі, в травмі ми не рекомендуємо використовувати рідини, ми будемо використовувати кров як альтернативу, якщо потрібно. І ми можемо використовувати імпровізовані методи для перевірки саме групи крові і її переливання. When a walk-in blood bank is when the blood of the donor is directly given to the patient without any processing. For surgery, you can make improvised cell savers, as it is depicted on the picture here. So, okay. Sorry, I just have to continue in English for a little bit. I'm sorry about that. Hopefully you can read the Ukrainian translations. For pelvic injuries, they can have be the cause for retroperitoneal bleeds, which can make the patient go into shock. The bedsheet splint is actually just as good as a commercial splint. You wrap a bedsheet around the waist of the patient, as it is depicted on the pictures, and you use a stick to turn it in a similar fashion as you would do with an improvised tourniquet. It is important not to use a metal stick, because if you want to make a pelvic X-ray, you don't want to disturb the X-ray with that. Also, another big source of bleeding can be a femoral fracture, which can create a thigh bleed with a lot of blood loss. For that, it is important to provide traction to the limb to stop the bleeding and reduce the pain. And you can use manual traction first, and later you can, for example, use a crutch as a splint. Тобто при підозрі перелому стегнової кістки кровотеча може бути катастрофічною. І щоб її зупинитись, треба зробити тракцію, яку ви можете просто зробити. Вона зменшує біль і зменшує саму кровотечу. Треба спочатку зробити це вручну, як ручну тягу, а потім можна використовувати милицю і її під'єднати до ноги, як використовувати її як шину. When you are working in improvised medicine, the age of hike or helicopter is also important, because you have to think about transport in a very early stage already. Коли ми говоримо про транспортування пацієнту, в українських умовах це важко, але ми використовуємо гелікоптери, ми маємо підготуватися і думати про те, коли ми будемо проводити евакуацію. I shortly want to tell a little bit about alternatives in the treatment of injuries. Я хочу розказати трошечки дуже коротко про лікування різних травм. When it comes to wounds, it is important to clean the wounds with large quantities of saline of water. It's actually more effective than using antiseptics. Що стосується ран. Рани треба промивати великою кількістю або навіть питної води, або фізіологічного розтину. Це дуже ефективно, навіть набагато ефективніше, ніж наявність антисептика. And also remember that not all wounds actually need closing. Some wounds will heal by themselves, and closing can sometimes increase the risk of infection. І треба пам'ятати, що не всі рани треба зашивати. Деякі рани вони заживають самі і навіть більш ефективно зашивають самі. І антибіотики не завжди потрібні для ран. A good alternative is actually super glue, which
is basically exactly the same as wound glue, only in different concentration. Дуже гарною альтернативою є просто суперклей. Суперклей, він є таким же по якості, як what is the alternative of superglue? Standard wound glue. Як стандартний клей для рани. You can also, a very good alternative to close a wound is to use tape. Sorry, my daughter wanted some attention. So you can actually close virtually all the wounds you have with tape. If you use tape as a bandage, use a safety pin and make some holes in the tape, starting from the sticky bit to the outside. And these holes will provide some ventilation. You can also create a piece of tape to close a larger wound, and just fold the tape around so that it creates a kind of a bridge over the place where the wound is. If the tape doesn't stick very well on hairy skin, you can shave the skin of this. You can shave the hair off, not the skin. You can shave the hair off. When it comes to sutures, there are actually quite a few alternatives to standard medical sutures, which I've listed here. You can also think of alternative tools to needles. You can use just standard round tailor needles, but you can also use a hypodermic needle, which I depicted here. You put a bit of thread into the needle, then you break off the plastic bit, which used to be here, and you use some pliers to crimp the back of the needle, so the wire actually is still stuck inside the needle, and that works very well to do sutures. Of course, if you use alternative materials, you have to disinfect them before, for example, by boiling them or soaking them in alcohol, bleach, or lemon juice. Remember that there is very little evidence for the prophylactic use of antibiotics in most wounds. Basically, if somebody has a wound, you do not have to give prophylactic antibiotic. Пам'ятайте, що взагалі для рани не обов'язково давати антибіотики. So consider only to give antibiotics when there are actual signs of infections. Подумайте про те, що ви маєте давати антибіотики тільки при появі ознак інфекції. And especially when there are shortages of antibiotic, try to use the small spectrum first. It works most of the time very well. І коли взагалі є нестача антибіотиків, то використовуєте антибіотики малого спектру на перший час. Also remember to give good education to the patient, so he doesn't need to come back for follow-up. Також пам'ятайте, що якщо ви не хочете, щоб ваш пацієнт прийшов назад, ви йому маєте дати дуже детальну інструкцію, як доглядати за раною. When it comes to burns, a good way to dress the wound after cooling it is using cling film. Що стосується опіків, гарною методикою є використання плівки, як на фото тут, після того, як ви остудили опік водою. And if there is large areas of burning, you can choose not to use any specialized dressings at all, but just create a kind of a tent over the patient for protection. Альтернатива спеціальних перев'язаних матеріалів є навіть без використання просто відкритої рани, або якщо повна товщина цього опіку, то використання сольового методу. Also, when there are fractures, you have to realize that you sometimes have to make diagnosis without X-ray.
коли ми говоримо про переломи, то іноді, якщо немає рентгена, ви маєте робити діагноз на клінічних ознаках без рентгену. It is best then still to treat as a fracture. Якщо у вас є підозри на те, що саме кістка зламана, ви їй маєте надавати допомогу так, як є перелом. And an alternative for plaster is take a big pillow and wrap it around the limb and secure it with tape. Якщо у вас немає гіпсу, то ви можете взагалі використовувати велику подушку, яку ви, як на фото тут, ви покладаєте на ногу і потім використаєте тейп. But you can also use anything from chicken wire to cardboard, as I depicted. Але ви можете використати будь-що. Ви можете використовувати будь-які матеріали, це, що ви знайдете, і список знаходиться тут. So a little bit about communication, especially if you have blast victims, remember that a lot of people will not be able to hear or see because of ear or eye injury. Пам'ятайте, що при спілкуванні з пацієнтами, якщо то був взрив чи бомба, то пацієнти ці не будуть не чути, не бачити, може бути травма вуха, ока, обличчя або шиї. It is smart to make a card like this where the patient can point towards his symptoms without having to speak, and the doctor can do the same. Це важливо, наприклад, зробити таку картку, на якій пацієнт взагалі може показати на будь-яку емоцію, так чи ні, і коли пацієнт не може говорити. Also make clear at the bedside that the patient is deaf or blind. Якщо це стосується лікарняних умов, то біля ліжка ви маєте поставити знак, якщо пацієнт не чує або не бачить. When it comes to creating a medical kit, especially when you have few resources, коли ми говоримо про те, що треба скласти медичну аптечку і немає медичних ресурсів, don't pack anything, just focus on expected injuries, experience of the user, if they actually can use it, and of course the availability of materials. Завжди ви маєте на увазі, які будуть травми, який досвід користувача саме цієї аптечки і яка буде доступність матеріалів та транспортного засобу. On the picture you can see two of my own medical kits. The small one I can take to any place, and the big one is very heavy. I don't like to carry. На фото ви бачите мій персональний мої дві персональні медичні аптечки. Зліва та, що маленька, я її беру завжди, а те, що справа, вона дуже велика, об'ємна і тяжка, то я її не люблю носити. And just to explain what's in the small one, there are a lot of improvised materials in there. І як ви бачите на моєму прикладі, дуже багато є методів, які ви можете використовувати як альтернативу. So just as a summary, when it comes to improvised medicine, the standard of care is always preferable. There are many alternatives, but use your clinical judgment, do good and do harm. Also prepare for communicating with patients with eye, ear, or facial injuries, and adjust your medical kits to the person who's using it, and limit the contents to the expected injury, the experience, and availability. Thank you very much.